संस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः. सुलोचना माताजी 19வது verse. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. அச்சமூட்டும் சூழ்நிலையை இந்த ஜட உலகில் உள்ள ஒருவராலும் சரிப்படுத்த முடியாது. ஓ பிரபு, நம் அனைவரையும் நெருங்கி இருப்பவர் காலனாகிய பரமபுருஷ பகவானே ஆவார். பொருளுரை. கொடூரமான மரணத்தை தடுக்கக்கூடிய உயர்ந்த சக்தி எதுவும் இல்லை. எத்தகைய கடும் வேதனைகளை அனுபவித்த போதிலும் ஒருவரும் இறக்க விரும்புவதில்லை. பேரளவேயான விஞ்ஞான அறிவு முன்னேற்றம் எனப்படும் இக்காலத்திலும் கூட முதுமையையோ மரணத்தையோ தடுப்பதற்கு பரிகாரம் இல்லை. முதுமை மரணம் நெருங்குகிறது என்பதற்கான அறிகுறியாகும். மரணத்தின் அழைப்பு கால அல்லது காலனின் உயர்ந்த தீர்ப்பை யாராலும் மறுக்க முடியாது. உடனடியாக நிகழப்போகும் அச்சமூட்டும் சூழ்நிலைக்கு ஏதேனும் பரிகாரத்தை தேடும்படி திருதராஷ்டிரர் விதுரரை கேட்க கூடும் என்பதால் அவருக்கு இந்த விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. திருதராஷ்டிரர் கேட்பதற்கு முன்னதாகவே இதற்கு இவ்வுலகில் உள்ள யாராலும் பரிகாரம் தேட முடியாது என்று விதுரர் அவரிடம் கூறினார். மரணத்தை தடுக்கக்கூடியது ஜட உலகில் எதுவும் இல்லை என்பதால் இது எல்லா வகையிலும் பரம புருஷனுடன் ஒத்திருப்பதாகும். பகவத்கீதையில் 10:34 இதை பகவானே கூறுகிறார். மரணத்தை ஜட உலகில் உள்ள யாராலும் எதனாலும் தடுக்க முடியாது. மரணத்தை கொல்ல விரும்பிய ஹிரண்யகசிபு கடும் தவத்தை மேற்கொண்டார். இதனால் முழு பிரபஞ்சமும் நடுநடுங்கியதால் அக்கடும் தவத்தை கலைப்பதற்காக பிரம்மாவே அவனை அணுக வேண்டியதாயிற்று. அப்பொழுது மரணமற்ற வரத்தை அவன் பிரம்மாவிடம் வேண்டினான். அதற்கு பிரம்மா மிக உயர்ந்த கிரகத்தில் இருந்த போதிலும் தானும் மரணத்திற்கு உட்பட்டிருப்பதால் தன்னால் எப்படி மரணமற்ற வரத்தை அளிக்க இயலும் என்று கூறினார். எனவே பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகமான பிரம்மலோகத்திலும் கூட மரணம் உள்ளதென்றால் அதைவிட மிக தாழ்ந்தவையாக உள்ள மற்ற உலகங்களின் நிலை என்ன? எங்கெல்லாம் காலனின் ஆதிக்கம் உள்ளதோ அங்கெல்லாம் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் மரணம் ஆகியவை உள்ளன. இவை வெல்லப்பட முடியாதவையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरप्रिये. नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Here in this verse we get a very simple message from Srimad Bhagavatam,
Pratikriya na yasyeha kutaschit karhichit prabho sa esha bhagavan kalaha sarvesham nah samagata. இந்த பாகவதம் ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு மிக எளிமையான ஒரு செய்தி தகவல் தெரிய வருது. அதனுடைய Pratikriya na yasya iha kutaschit karhichit. By any means, by anyone, there's nothing you can do about death in this world. இந்த உலகத்துல மரணத்தை தவிர்ப்பதற்காக எந்த ஒரு வழிமுறையும் கிடையாது அப்படிங்கறதுதான் இந்த பொருள். Pratikriya means, Prabhupada is translating here, remedial measure. பிரதிக்ரியா அப்படின்னா பிரபுபாதர் இங்க பரிகாரம் அப்படிங்கிற இதை மொழிபெயர்க்கிறார். There's no prevention, there's no cure, there's nothing you can do. இத வராமல் தடுக்கவும் முடியாது, வந்த பின் அதுக்கு எந்த விதமான சிகிச்சையும் செய்ய முடியாது. இதெல்லாம் இந்த நம்ம செய்ய ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. இத Prabhu sa esha bhagavan kalaha. This thing is actually Bhagavan himself, kala, eternal time. அதாவது இது வந்திருப்பது யார் என்றால் காலத்தின் வடிவத்தில் ஸ்வயம் பகவானே வந்துள்ளார், நித்திய காலம். And sarvesham naha kasamagataha. It has arrived upon all of us now. மேலும் இந்த காலத்தின் தாக்கமானது நம் அனைவர் மீதும் இது செலுத்தப்பட உள்ளது. It's an interesting verb, samagataha. It's already here. இங்க ஒரு அருமையான வினையச்சம் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு. சமாகதக அப்படின்னா வந்து விட்டன அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. If your worst enemy is in your house and he's armed, what are you going to do? உங்களுடைய கொடூரமான எதிரி உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே கொடூரமான ஆயுதத்தை வச்சுக்கிட்டு உங்க முன்னாடி காமிச்சா நீங்க என்னதான் செய்ய முடியும்? Therefore, the first few sentences of Srila Prabhupada's purport are very powerful. அதனாலதான் பிரபுபாதருடைய பொருளுரையில நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 4-5 வாக்கியங்கள் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவை. Kutaschit, by any means, karhichit, by anyone. Srila Prabhupada is also covering all these bases by restating the same thing in so many different ways. யாராலதான் என்னதான் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற கருத்தையே பிரபுபாதர் பல விதத்துல தம்முடைய பொருளுரையில வலியுறுத்தி உள்ளார். I don't remember if it was here in this class or in a different class. One of my wife's friends, her daughter was killed. நான் இந்த வகுப்புல சொன்னா இல்ல முன்னாடி வகுப்புல சொன்னா தெரியல. என்னுடைய மனைவியுடைய ஒரு நெருங்கிய நண்பருடைய பெண் கொல்லப்பட்டார். It was here, Prabhu. Last week you said this. Yeah. So this is the thing. Young, you think 19 years old, what can happen? Nothing, but it can happen. யோசிச்சு பாருங்க, 19 வயசுங்கிறது மிகவும் இளமையான வயசு. ஒண்ணுமே அங்க மரணமே வராதுன்னு நினைச்சா முடியுமா? இல்ல, வந்துருச்சு. So, and right outside your house, even inside your house. வீட்டுக்கு வெளியில இது நடந்தது. ஏன் வீட்டு உள்ளுக்குள்ள கூட இது நடக்கலாம். We don't really get this yet. நமக்கு இது நிச்சயம் இன்னமும் புரிய மாட்டேங்கிறது. But actually we're in danger all the time. Death is here already, here. ஆனா நம்ம அபாயம், மரண அபாயம்ங்கிறது எப்பவுமே இருக்கு. மரணம்ங்கிறது இங்க ஏற்கனவே வந்தாச்சு. Sridhar Swami says, just like a cat catching a mouse, or just like Narasimhadev waiting with Hiranyakashipu for the right time, then he will strike. எப்படி ஸ்ரீதர சுவாமி இதுக்கு சிறந்த உதாரணம் சொல்றார். ஒரு பூனையின் வாய்ப்பிடியில ஒரு எலி மாட்டி இருக்கு. அது போலயோ இல்ல இரண்யகசிபு நரசிம்மரோட கையில மாட்டி இருக்கான். எப்ப வேணாலும் மரணம் வரலாம். காலத்துக்கு தான் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி சூழ்நிலை. Unless we really cover ourselves over
Everybody knows that anything can happen anytime. We're aware of this. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், எது வேணாலும் எப்ப வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படின்னு தெரியும். ஆனா அதுல இருந்து நாம வந்து பாதுகாப்பாக இல்லைவென்றால் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. So when there's a challenge, we're always a little worried because we know this. நமக்கு எப்பவாவது ஒரு கடினமான சூழ்நிலை வந்ததுன்னா அப்ப வந்து நம்ம கவலை கொண்டுள்ளோம். ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான். Now we're getting message. Practically every week I'm getting a message. There's another god brother in the hospital, or someone else is dying, or something else. Someone else has already died. இப்போ எனக்கு கூட வந்து ஒவ்வொரு வாரம் தவறாமல் என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர் யாராவது ஒருவர் ஆஸ்பத்திரியில இருக்கார், இல்ல அவர் மரண பிடியில இருக்கார், இல்ல அவர் மரணம் அடைந்தார். இந்த மாதிரியான செய்திகள் வந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. Just like Jayapataka Swami, now again in the hospital, we're all praying, everyone, because we know anytime anything can happen. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஜெயபதாக்க மகாராஜ் சுவாமி வந்து ஆஸ்பத்திரியில மறுபடியும் அவரை அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் வேண்டிக் கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனா எப்ப வேணா என்ன வேணா நடக்கலாம், நிச்சயம். And when somehow or other we're able to escape that dangerous situation, then we feel relieved and we feel safe. நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலையை விட்டு கொஞ்சம் எப்படியோ ஒரு விதத்துல தப்பிக்க முயற்சித்து அதுல தப்பிச்சுட்டோம்னா கூட உடனே நம்ம நினைக்கிறோம், ஓ அப்பா நான் இப்போ வந்து நிம்மதியா இருக்கேன், நான் பத்திரமா இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். Wow, that was a close call. I'm glad that's over. நம்ம நினைக்கிறோம், அப்பா ரொம்ப நெருக்கமான மரண பீடி கிட்ட வந்தோம், இப்ப ஒரு வழியா அதுல இருந்து தப்பிச்சோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். But one of these times it's not going to end. It's going to end you. ஆனா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தரமும் நம்ம தப்பிச்சுக்கிட்டே இருப்போம்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு சமயம் வரதான் போகுது, அந்த சமயத்துல நம்மளோட முடிவு அந்த காலப்பிடி கையில மாட்டதான் போறோம். Here Srila Prabhupada says, old age is the notice of the arrival of death served by cruel time. இங்க பிரபுபாதர் மிக அருமையாக சொல்றார், வாழ்க்கையுடைய மரணம் வருகிறது அப்படிங்கிறத மூர்ப்பு தான் வந்து அறிவிக்கிறது. No one can refuse to accept the summon calls. இந்த மாதிரியான நீங்க வந்து அவர் ஒருத்தர் முன்னாடி வந்து நிக்கணும்னு ஒரு கட்டளை இட்டா அந்த கட்டளையை யாராலும் வந்து மறுக்க முடியாது. Or the supreme judgment of eternal time. இல்ல காலத்தின் இறுதியான சூழ்நிலையில வந்து நீதி, அந்த நீதியை வந்து நம்ம மறுக்க முடியாது. அந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டுதான் தீர வேண்டும். The rhetoric it suggests that we're all criminals, because in fact we are all criminals. இதனுடைய அறிவிப்பு என்ன, இதனுடைய தீர்ப்பு என்னன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து குற்றவாளிகள். உண்மையிலே நம்ம குற்றவாளிகள் தான். அதனால அதுதான் உண்மை. The other day in Los Angeles, somebody stole an expensive motorcycle. வேற ஒரு செய்தி படிச்சேன். லாஸ் ஏஞ்சலஸ் நகரத்துல யாரோ ஒருத்தர் வந்து மிக விலை உயர்ந்த ஒரு மோட்டார் சைக்கிளை திருடிட்டாங்க. And the police didn't bother chasing him because what are you going to do in a car? You cannot chase a motorcycle. அந்த திருடி மோட்டார் சைக்கிள்ல போன நபரை வந்து போலீஸ் வந்து பின்தொடரல. ஏன்னா காரை வச்சு எப்படி போய் பின்தொடர்றதுன்னு. But the police have helicopters and they watch people from the sky. ஆனா அங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா மேல இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலமா மக்களை கவனிக்க முடியும். அந்த ஹெலிகாப்டர் வச்சு அவங்க பின்தொடர்ந்தாங்க. So they're able to follow him on a helicopter, keep track, and then coordinate with the ground officers. ஹெலிகாப்டர் மூலமா கண்காணித்து கீழே இருக்கிற ஆபீசருக்கு அவன் எங்க போறான் எங்க வரான் அப்படிங்கறத செய்தி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. So on city streets, this man was driving. He was riding his motorcycle 130 miles an hour. இந்த ஆள் எப்படி ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தான், என்ன வேகத்துலனா கூட்டமா இருக்கக்கூடிய நகர சாலைகள், அந்த நகர சாலைகளுக்குள்ள 150-200 கிலோமீட்டர் வேகத்துல ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தான். In other words, he was a criminal desperate to escape. ஒரு குற்றவாளி, அவன் வந்து சாவுகிட்ட இருந்து தப்பிக்கிற மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கான். Just like us. நம்மள மாதிரிதான் அவனும் இருக்கான்.
And just like us, he was calculating that I can figure this out, I can somehow escape, I can handle this. நம்ம எப்படி நினைக்கிறோம் அதே போலதான் அவன் என்ன நினைச்சான், இந்த சூழ்நிலையிலே நான் எப்படியாவது தப்பிச்சிடுவேன். Until he went through an intersection where a car had just made a left turn and he hit the car at 130 miles an hour. அவன் போய்கிட்டே இருந்தான். ஆனா ஒரே ஒரு குறுக்கு சாலை வந்தது. அந்த குறுக்கு சாலையில ஒரு இன்னொரு எதிர்க்க வந்த வாகனம் வந்து இடது பக்கம் திரும்ப இவன் நேரா அந்த வாகனத்து கார் மேல போய் 200 கிலோமீட்டர் வேகத்துல மோதினான். Needless to say, both the motorcycle and the car were completely destroyed. நம்ம எதுவும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல. மோட்டார் சைக்கிளுக்கு என்ன கதியாயிருக்கும், காருக்கு என்ன கதியாயிருக்கும், ரெண்டும் வந்து அரைக்கப்பட்டது. And the thief himself twirled through the sky, maybe 30-40 feet up into the air. இந்த நபர் வந்து அடிச்ச வேகத்துல அவன் அந்த வண்டியை விட்டு 30-40 அடி உயரத்துக்கும் 30-40 அடி தூரத்துக்கும் எரியப்பட்டான். Vertically. சொல்ல போனீங்கன்னா செங்குத்தா மேல 30-40 அடி மேல போனான். And they found him about 100 feet away, horizontally. அவன் வந்து 30-40 அடி உயரம் போயிட்டு 100 அடி தள்ளி போய் விழுந்து கிடந்தானா. Of course he was dead. இதுல நமக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அவன் இறந்து போயிட்டான். Nobody can live through that kind of event. அந்த மாதிரியா தூக்கி எறியப்பட்டவங்க யாரும் தப்பிச்சதா சரித்திரமே கிடையாது. So even if you can escape that, but you cannot escape old age. அந்த நபர் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில இருந்து கூட ஒருத்தர் தப்பிச்சிடலாம். ஆனா மூர்ப்பு அப்படிங்கிற இந்த பிரச்சனையில இருந்து யாராலும் தப்பிக்க முடியாது. So what is the summon calls? What does that mean? We're served up death by cruel time. What does that mean? அதாவது காலம் வந்து மரணம் அப்படிங்கிற அழைப்பை நம்ம கிட்ட கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா அதனோட பொருள் என்ன? In America we say if someone is a criminal then he has served papers. You have to appear in court. எல்லா நாட்டிலயும் இருக்கு. அமெரிக்கால குறிப்பா ஒருத்தன் குற்றவாளினா அந்த குற்றவாளிக்கு வந்து ஒரு கடிதாசு வரும், நீ வந்து கோர்ட் முன்னாடி நிக்கணும்னு. You cannot escape that. There's papers are served personally so that the witness is there. You got to notice. நேரடியா வந்து ஆளுகளே வந்து கொடுத்துட்டு போவாங்க சாட்சியோட. நீங்க வந்து எனக்கு வரல அது வரல அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது, தப்பிக்கவே முடியாது, போய் நின்னே தீரணும். Then if you don't show up, you're in even worse trouble. நீங்க வந்து கூண்டுல வந்து ஏறி நிக்கலன்னா அதை விட மோசமான சூழ்நிலையில மாட்டிப்பீங்க. So and if you do show up, then you have to undergo judgment, trial. நீங்க அப்படியே அங்க வந்தாலும் அங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தீர்ப்பு என்னவோ அந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So this is the metaphor that Srila Prabhupada is using here for ourselves in our conditional life, our criminal life within this world. We're going to be served our papers, we're going to be judged at some point. இந்த உதாரணத்தை தான், இந்த ஓமையை தான் பிரபுபாதர் வந்து காட்டுறார். அதாவது நம்மளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில மரணம் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டம் வரப்போகுது. அப்பொழுது நம்ம போய் நிக்கணும், இந்த உடலை துறந்து அங்க போய் அந்த இடத்துல நின்று தீர்ப்பை, இது இறுதி தீர்ப்பு வரப்போகுது, அதை எடுத்தே தீரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. Unless you get killed on the spot like our motorcyclist friend. இல்ல வயதாகி போய் மூர்ப்பு மூலமா போக வேண்டாம்னா இந்த மோட்டார் சைக்கிள்ல ஒருத்தர் செத்தா இருப்பாங்க, நம்மளுடைய இந்த நபரை போல நம்ம சாக வேண்டும். If you live in Myanmar, that can happen also. இங்க மட்டும் இல்ல, மியான்மர்னு இடம் இருக்கு, அந்த இடத்துலயும் இதே மாதிரி சூழ்நிலைகள் தான் நடக்குது. If they even suspect that there's a rebel in the village, they'll kill everybody there. No questions asked, no trial, nothing. அந்த நாட்டுல எப்படின்னா ஒரு சந்தேகம் வந்தாலே போறோம், எவனா ஒருத்தன் வந்து முரண்டு பிடிக்கிற நபர்னு, அவனை மட்டும் இல்ல அந்த கிராமத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரையும் அவங்க கொண்டுடுவாங்க. எந்த விதமான விசாரணை எதுவும் கிடையாம இருக்காதுங்க. It's serious business, human life, very serious. அப்படி இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், மனித வாழ்க்கைங்கிறது மிகவும் ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு
தீவிரமான சூழ்நிலை. Prabhupada says to just this idea that eat, drink and be merry, this is irresponsible. பிரபுபாத சொல்றாரு, நல்லா நம்ம வந்து எப்பொழுதும் குடித்த பின் சந்தோஷமா இரு, இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான பொறுப்பற்ற வாழ்க்கை ஆகும் இது. You have no guarantee that you'll see next summer. எந்த அடுத்த இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை மாதிரி இன்னொரு வருஷம் கழிச்சு அதே சூழ்நிலையில் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு யாருனாலையும் உத்தரவாதம் சொல்ல முடியாது. Madhvacharya in his commentary on this verse quotes from Skanda Purana. ஸ்கந்த புராணத்து இந்த ஸ்லோகத்திற்கு மத்வாச்சாரியார் உரை எழுதும் பொழுது ஸ்கந்த புராணத்தையும் மேற்கோள் காட்டுகிறார். Samharta Bhagavan Vishnuho Kala Ityavidhiyate Athava Guna Sarvaswam Kala Shabdo Vyanaktihi. That means that the person who removes everything, that is Bhagavan, Vishnu, Kala. காலத்தின் வடிவத்துல பகவான் விஷ்ணுவே வந்து அனைத்தையும் நம்மிடம் இருந்து விலக்குவார். Same thing we hear in Bhagavad Gita chapter 10, Mrityu Sarva Harashchaham. இதே பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயத்துல நம்ம கேட்கிறோம், பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, மிருத்யு சர்வஸ் ஹரஷ்சாகம், மரணம்ங்கிற ரூபத்துல வந்து நான் எல்லாத்தையும் அழிப்பேன், எடுத்துருவேன். Kala itya vidhiyate. So this is what is known as kala, time, eternal time factor. காலம்னு நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா, காலத்தின் சக்தி இதுவே ஆகும், இது நித்திய சக்தி ஆகும். Therefore kala also means death sometimes. அதனாலதான் ஒரு சில சமயத்துல காலம்ங்கிறது மரணத்தை குறிக்கிறது. Kalam karoti. In the American prison system they say you're doing time, kalam karoti. சமஸ்கிருதத்துல ஒரு வார்த்தை இருக்கு, காலம் கரோதி அப்படின்னு. அமெரிக்கால இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்க காலத்தை கடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள், குறிப்பா ஜெயில இருக்கும் பொழுது. Once I came across this phrase in hybrid Sanskrit as well. We were translating one Buddhist sutra, Divyavadana Sutra. There the same thing is used, kalam karoti, doing time. இதே வார்த்தை வந்து நான் வந்து ஒரு தடவை பௌத்தர்கள் அவங்களுடைய ஒரு நூலை வந்து மொழிபெயர்க்கும் பொழுது இந்த சப்தம், இதே வார்த்தைகளை நான் அங்கேயும் பார்த்தேன். So it means you're going to undergo a prison sentence or you will be executed, one or the other. காலம் கரோத்தினா நீங்க வந்து ரெண்டே வழிதான், ஒண்ணு சிறைச்சாலையில நீங்க வந்து தவிக்கணும், இல்லைன்னா உடனடியாக கொல்லப்படுவீர். Athava guna sarvaswam kala shabdo vyanaktihi, or Madhva says, Skanda Purana says, the word kala expresses the sum total of all guna. அதாவது காலம், மத்வாச்சாரியார் தொடர்ந்து அவருடைய வர்ணனையில காலம்ங்கிற வார்த்தை என்னத்தை உபயோகிக்கிறதுனா குணங்களின் ஒட்டுமொத்த செயல்களை குறிக்கிறது. What does guna mean? அப்பனா குணம்னா என்ன அர்த்தம்? Guna actually means too many things. குணம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பல பொருள்கள் சொல்லலாம். It means property or quality of a thing. பொதுவா குணம்னா நம்ம தமிழ்லயும் குணம்னு சொல்லுவோம், ஏதோ ஒரு வஸ்துவுடைய குணம், தன்மை. It also means rope, guna. குணா அப்படிங்கிறது சமஸ்கிருதத்துல கைத்தையும் சொல்லுவோம், கயிறு. It means some difficult situation as well. ஒரு குணம்ங்கிற வார்த்தை வந்து ஒரு கடுமையான கவலைக்கிடமான சூழ்நிலையையும் குறிக்கும். You cannot escape. அதாவது நீங்க தப்பிக்க முடியாத சூழ்நிலை. So this is Madhvacharya's contribution to the discussion, very brief as usual. மத்வாச்சாரியருடைய விளக்கம் இதுவே ஆகும், ரொம்ப சுருக்கமான விளக்கம். Nanu tad pratikaraha kriyatam kim nirgamanena tatraha pratikriyeti sarvesham iti yai pratikartavyam yesham apityarthaha. Sridhar Swami says, this verse is spoken in case someone asks, well, if there's a way to prevent this, then what should be done about it? We're going to pass away. What do we do about it?
ஸ்ரீதர சுவாமி இதுக்கான விளக்கம் சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி கஷ்டமான சூழ்நிலையில நம்ம மாட்டியிருக்கோம், இதுல இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படி ஒரு வழி உண்டா, அது என்ன செய்ய, அது என்ன வழி? And this is the point that Srila Prabhupada also raises in his purport, therefore. இதுதான் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய பொருளுரையில இதே கருத்தை தான் வந்து அவர் சொல்றார். Of all clever persons looking for some way to escape the problem that he caused, Dhritarashtra is maybe foremost. அதாவது தானே உருவாக்கிய எவ்வளவோ ஒரு சாதுரியமாக இருந்து இதுல இருந்து தப்பிச்சிடலாம்னு நினைச்ச, காலத்தின் கட்டுப்பாட்டுல இருந்து தப்பிக்கலாம், மரணப்பிடியிலும் தப்பிக்கலாம்னு சொல்லி ஒருத்தன் வந்து என்னென்னமோ செயல்களை செய்வான். அந்த மாதிரியான செயல்களை செய்பவர்களுக்கு தலையாய உதாரணம் திருதராஷ்டிரன் ஆவான். And as a very intelligent minister, Vidura certainly could understand that he's going to come to me and ask, what do we do about this one? How do we get out this time? மிக புத்திசாலியான அறிவில் கூர்மையாக இருந்தவர்னால விதுரர் இதை முன்னாடியே உணர்ந்துட்டார். இப்ப திருதராஷ்டிரன் வந்து என்ன கேட்க போற, அதாவது இப்ப நான் இந்த மாதிரியான ஒரு மூர்ப்பு சூழ்நிலையில மாட்டியிருக்கேன், இதுல இருந்து நான் எப்படி தப்பிக்கலாம், அந்த கேள்வி வரப்போகுதுன்னு அவர் எதிர்பார்த்தார். At some point you have to stop trying to manipulate things and just accept the fact that this is your position. You are controlled, at least by death. நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வச்சு நம்ம வந்து அதை வந்து சாதுரியமா அதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு நிவாரணம் செய்யலாம் அப்படின்னு செய்ய முடியாது. இறுதியாக மரணம் என்பது வந்து என்னை பிடிக்கதான் போறது, அதுல இருந்து எனக்கு எந்த ஒரு நிவாரணமும் நான் வந்து வகுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So Sarvesham, he mentions it, that even if somebody here is able to do something about it, but no, Sarvesham includes everybody. Everybody is bound in this way by the Guna Sarvaswam, the sum total of all those. சர்வேஷாம் அப்படிங்கிற வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு. அதனோட அர்த்தம் என்னன்னா, நம்ம நினைக்கலாம் யாராவது ஒருத்தர்னாலையாவது இதுல இருந்து தப்பிக்க முடியுமோ, ஏதாவது ஒரு வழி இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சா யாராலையும் முடியாது அப்படிங்கறத இங்க குறிக்கிறது. So by saying Sarvesham of everyone, Vidura indicates that time had approached even those who should ordinarily be able to prevent the actions of time. இங்க சர்வேஷாங்கிற வார்த்தையை விதுரர் உபயோகிச்சதுனால காலத்தின் பிடியிலிருந்து யாராலையும் தப்பிக்க முடியாது அப்படிங்கறத இங்க காட்டுறார். Jiva Goswami does not comment on this verse. இந்த ஸ்லோகத்திற்கு ஜீவ கோஸ்வாமி எந்த விளக்கமும் கொடுக்கவில்லை. And Vishwanath Chakravarti Thakur simply repeats Sridhar Swami verbatim. ஸ்ரீதர சுவாமி என்ன கூறினாரோ அதையே வார்த்தைக்கு வார்த்தை விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரும் விளக்கியுள்ளார். So we're talking about two things. One thing is death, which is final solution to our criminality. So நம்ம ரெண்டு விஷயம் பேசணும். முதன்மையாக மரணம், நம்ம செஞ்ச குற்றத்திற்கு தகுந்த தண்டனையாக மரணம், அதை பற்றி பேசுகிறோம். The Christians have a nice saying, the wages of sin is death. கிறிஸ்தவர்கள் வந்து மிக ஒரு நல்ல வாக்கியம் வச்சிருக்காங்க, நீங்க செஞ்ச குற்றங்களுக்கு கூலி மரணமே. Or since we're using a legal context here as a frame of reference, we can say death is your sentence. It's your sentencing. You're finished. You're out. Come with us, please. சட்ட ரீதியாக சொல்லணும்னா மரணமே உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனை ஆகும், அதனால நீங்க கூட வந்தாகணும், ஒரு வழியும் கிடையாது அப்படிங்கறதுதான் இங்க சொல்ல வருது. Recently in current events in America, one gentleman whose name I don't remember now, but he was found guilty of human trafficking, sexual slavery. It's a multi-billion-dollar business nowadays, underground. ஒரு அமெரிக்கால இது ஒரு செய்தி வந்தது, மனிதர்களை கடத்தி அவர்களை வந்து பாலுறவுக்காக அடிமைகளாக உபயோகிக்கும் ஒரு தொழில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.
So ultimately his deeds caught up with him. He was caught. He was sentenced. இப்படி வியாபாரம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தன் வந்து பல கோடி ரூபாய்களை சம்பாதிச்சு கொண்டு இருந்தான். ஆனால் காலப்போக்கில் அவன் ஒரு நாளைக்கு அகப்பட்டான். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு மிகப்பெரிய மரண தண்டனை விதித்தார்கள். Extremely powerful man, extremely wealthy, well connected, influential. அவன் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரபலமான நபர். எல்லா விதமான இடத்துலயும் அவனுக்கு வந்து செல்வாக்கு இருந்தது. எல்லா விதமான செல்வாக்கும் செல்வமும் அவன் கையில இருந்தது. On a first name basis with heads of state and royalty. அவனுக்கு I don't know how to translate that. Yeah, I mean, means he was very, he was very friends even with royalty and heads of state, personal. அவனுக்கு வந்து அவனுடைய நண்பர்கள் யாருன்னா ராஜ பரம்பரையில இருக்கிறவங்க கூட, அதாவது பெரிய பெரிய அரசாங்கத்துல இருக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரிகளோட கூட அவன் தொடர்பு வச்சிருந்து உறவு வச்சிருந்தான். But his fate caught up with him. He must have been in Saturn, perhaps. அவனுக்கு சனி தசை போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அவன் வந்து மாட்டின்ட்டான் அவனுடைய விதியில. But Saturn usually doesn't kill you, so maybe it was Ketu or one of the other one. சனி தசைன்னு சொல்ல முடியாது, சனி தசை கொல்லாது. ஆனா கேத்துவோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு கிரகத்துடைய தாக்கம் இருந்திருக்கலாம். So they took him. He was in prison for the first time in his life. The man is accustomed to sleeping on silk sheets at night, and now he's sitting in a prison cell alone. அதனால அவனை போட்டு சிறையில் அடைச்சாங்க. அவனுக்கு வந்து இன்னைக்குமே பட்டு மெத்தையில தூங்கி பழக்கம். ஆனா அவனை கொண்டு போய் ஒரு சிறையில தரையில போட்டு அடைச்சாங்க. So he was so determined to escape, he killed himself. அவன் வந்து இதுல இருந்து நானே தப்பிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு அவன் வந்து ரொம்ப தீவிரமா இருந்தான். ஆனா இறுதியில் என்ன பண்ணா, அவன் தன்னையே கொண்டுகிட்டான். அதுல sometimes they do that. Even in prison they will kill themselves. இது நடக்கும். தற்கொலைங்கிறது இந்த சிறைச்சாலை உள்ளுக்குள்ள கூட நடக்கும். கைதிகள் தங்களை தாங்களே மாய்த்துக் கொள்வார்கள். But one way or the other, you're going to be caught and you're going to be punished, and that's called death. எந்த விதத்துல பார்த்தாலும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம அகப்பட போறோம். அந்த அகப்பட்டது நமக்கு தண்டனை வரப்போகுது. அந்த தண்டனை என்ன? மரணம். Ayur hardi vaipungsam udyanastam chayannasao tasyarti jagrati nita uttama shloka vartaya. Death is like every day, death is inching closer and closer to each one of us unless we use our time for hearing and chanting about uttama shloka. மரணம் என்பது என்ன? ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பொழுதும் நம்ம வந்து நெருங்கி கொண்டு வந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. அதுல வந்து நம்ம தப்பிக்கவே போறது இல்லை. ஆனா அதுல இருந்து தப்பிக்கணும்னா உத்தம ஸ்லோகருடைய நாமத்தை நம்ம உச்சரிக்க வேண்டும். Vidura was always the trusted confidant of Dhritarashtra, always very affectionate also, and he was speaking truly for his brother's benefit. விதுரர் என்னைக்குமே வந்து திருதராஷ்டிரருடைய நெருங்கிய சகாவும் நெருங்கிய அமைச்சர் அறிவுரை கூறும் நபரும் அதே சமயத்துல அவருக்கு பாசத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நலன் கருதி. Sometimes you never really know if people are being honest with you or not. ஒரு சில சமயம் நமக்கு தெரியல மக்கள் நம்ம கிட்ட உண்மையா நடந்துக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு. But Dhritarashtra trusted Vidura. He knows Vidura is always going to give me the straight up on any situation. திருதராஷ்டிரருக்கு விதுரர் மேல முழு நம்பிக்கை இருந்தது. என்ன சூழ்நிலையா இருந்தாலும் விதுரன் எனக்கு வந்து என்னுடைய நலனுக்கு என்னவோ அதைத்தான் உண்மையா நேரடியாக சொல்லக்கூடியவர்னு. So again, this is the same point that we always figure out a way to get out of our situation, but ultimately there's a situation we will not be able to resolve. என்னதான் முயற்சி பண்றோம், எப்படியாவது வந்து தப்பிச்சிருவோம் இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து, ஒரு பிரச்சனையில இருந்து. ஆனா ஒரு பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை வரும் பொழுது இதுல இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது. Vidura told him straight. He says, "Sorry, this is it. You're finished." விதுரர் நேரடியா சொல்லிட்டார், மறைமுகம் எதுவும் இல்லாம, இதுதான் சூழ்நிலை, உன்னுடைய முடிவு வந்தாச்சு, இதோட உன்னோட காலம் முடிஞ்சது. Every day people find out that they have stage 4 cancer.
ஒவ்வொருத்தரும் இன்னைக்கு வந்து புற்றுநோய் அவங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு பல மக்கள் அவங்க அன்னைக்கு யோசிச்சு கூட பாத்துருக்க மாட்டாங்க. அவங்க அன்னைக்கு விழித்து பாக்குறாங்க. அதுவும் முத்தின புற்றுநோய் அவங்களுக்கு இருக்குன்றது அவங்களுக்கு தெரிய வருது. It's very interesting to see how people react to the news of their definite impending death. நம்ம அதாவது நீங்க இது கவனிச்சீங்கன்னா மக்கள் எப்படி வந்து இதுக்கு அவங்க வந்து எதிர்கொள்கிறார்கள். அதாவது அவங்க வந்து மரணப்பிடியிலிருந்து தப்பிக்கவே முடியாத சூழ்நிலை வந்து நமக்கு மரணம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறச்சு அவங்க அதை எதிர்கொள்ளும் விதம் வந்து சுவாரஸ்யமா தான் இருக்கு. Some of them go into denial mode. ஒரு சிலர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, மறுக்கிறாங்க, இது சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு. Some of them become very positive. I'm going to beat this thing. ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப உற்சாகம், நம்பிக்கை உள்ள உற்சாகமான சூழ்நிலையை எடுத்துக்கிட்டு நான் இதை எப்படியாவது இதை வென்று தீர்வேன் அப்படின்னு ஒரு சபதம் எடுத்துக்கிறாங்க. They start drinking all kinds of carrot juice and other so-called cures, natural cures. இயற்கையா பல இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை ஏற்று கேரட் ஜூஸ் சாப்பிடுறேன், இதை சாப்பிடுறேன், ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்க வந்து நிவாரணத்திற்கான வழியை மேற்கொள்கிறார்கள். But every doctor will tell you that if you have cancer and you go into chemotherapy, let's say, then after 5 years, if you're still alive, they consider it was successful. Prabhu, there's a bad network on my side. Just a minute. Prabhu, can you hear me? Yeah, I'm able to hear. I'm just turning on another. So yes, Prabhu, you were saying I missed because there was a bad network. Doctors say that after having undergone chemotherapy, it's considered successful if you can live another 5 years only. 5 years. நீங்க கீமோதெரப்பின்னு ஒரு அந்த தெரப்பி இருக்கு புற்றுநோய்க்கு. அந்த புற்றுநோய் தெரப்பி அந்த அந்த சிகிச்சையை எடுத்துக்கிட்டா 5 வருஷம் உங்களுடைய வாழ்க்கையே அது நீடிக்கலாம். அப்ப என்ன மருத்துவர்கள் சொல்றாங்கன்னா, பாத்தீங்களா நாங்க வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம். Usually they die within that time. உண்மையில பாத்தீங்கன்னா அந்த 5 வருஷத்துக்குள்ளேயே அவங்க வந்து உயிரிழக்க வாய்ப்பு இருக்கு. परंतु जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वां शोचमितमर्हसि. Krishna tells Arjuna, if you've taken birth, your death is certain. You cannot stave it off forever. ஆனா மரணம்ன்றது நிச்சயம். அதுல இருந்து நம்ம விடுபடவே முடியாது. எப்பொழுதும் அதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. அது மரணம் அடைகிறது உறுதி. One of these days it's going to be the final test, antima pariksha. அந்திம பரீட்சை, அதாவது இறுதி பரீட்சை வந்துருச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு ஏதோ ஒரு காலத்துல கூடி சீக்கிரம் வரதான் போகுது. What are you going to do about it? அதுல இருந்து நீங்க எப்படி தப்பிக்குவீங்க? அதுக்கு ஏதாவது நிவாரணம் என்ன செய்ய முடியும்? You can't do anything about it at the last minute, that's for sure. ஆனா இறுதி நேரத்துல சாகர நேரத்துல ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதுங்கிறது நிச்சயம். அது வரைக்கும் காத்திருந்து. Somebody wants to be an IAS officer, he can't just walk into the test and wing it. You have to work hard. IAS அதிகாரியா ஆகணும்னா நீங்க கடைசி நாள்ல போய் பரீட்சை எழுதி பாஸ் பண்ணிட முடியாது. அதுக்கான கடுமையான முயற்சிகளையும் உழைப்புகளையும் நீங்க ஈடுபட வேண்டும். Similarly, Prahlad Maharaj advises, Komadam acharet prajno dharman bhagavadaniha. In this world, if you want to really assimilate Bhagavata dharma, you have to start from a young age. பிரஹ்லாத் மகாராஜர் இதே தான் சொல்றாரு. நீங்க வந்து வாழ்க்கையில பகவத தர்மத்தை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டு கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதை வந்து இளம் வயதிலிருந்தே பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும்.
And so many of us are not that fortunate. But whatever point we start, we have to be serious. This is the thing. இங்க என்ன குறிப்புன்னா, நம்ம வந்து இளம் வயதுல இருந்து குழந்தை பருவத்திலிருந்து செய்யாம இருந்திருக்கலாம், அவ்வளவு பாக்கியம் இல்ல. இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையில நமக்கு இது கிடைக்குதோ அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நம்ம தொடர்ந்து தீவிரமாக கொள்ள வேண்டும். Visit a hospital sometime, but not now, and you'll know what I mean. இத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போனோம்னா நமக்கு தெரிய வரும். இப்ப போகாதீங்க, இப்ப சூழ்நிலை சரியில்லை. Visiting a hospital right now is like inviting COVID-19 into your system. இப்ப நம்ம வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாலே கோவிட் நம்மள தொத்துக்குது, அதுதான் இங்க சூழ்நிலை. But in a hospital you'll see someone is having a heart attack, someone else cannot control his bowels, someone else is suffering from cancer, someone else has COVID-19, somebody else has received a gunshot wound if he lives in South Central Los Angeles. Adi. ஒரு மருத்துவமனைக்கு போனோம்னா நம்ம பாக்குறோம் பலவிதமான நோய்கள்ல மக்கள் தவிக்கிறது. ஒருத்தனுக்கு இருதய மாரடைப்பு வந்திருக்கு, ஒருத்தனுக்கு வயிற்றுல கோளாறு இருக்கு, இன்னொருத்தனுக்கு கோவிட் வந்து படுத்து கிடக்குறான், இன்னொருத்தன் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல அவனுக்கு வந்து ஒரு சில தீவிரமாக ஒரு கொடூரமான நகரங்கள்ல வாழ்ந்திருந்தீங்கன்னா அங்க வந்து எப்ப வேணாலும் அவனுக்கு படுகாயம் பட்டு குண்டு அடிபட்டு படுத்து கிடக்குறான். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சொல்லா வண்ணமான வியாதிகள்ல மக்கள் தவிக்கிறார்கள். அதை நம்ம பார்க்க முடியும். There are even more problems than that we can't even name them all. So many different problems.
Okay, so what am I to do?
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Yeah, I think he dropped. Yeah. No, I'll send him a message. Okay, just now actually he just. No, I'll call him. Yes, Prabhu. Dhanavad Pranam, Prabhu. Sorry. Okay, sorry for the interruption. Internet didn't stop on my side, I think. No, it was a problem on my side. One of the devices quit. Okay, so we were saying, so many things can go wrong that end you up in the hospital, but they all, if left unchecked, will end up in one thing, and that is death. நம்ம வந்து பல விஷயங்கள்ல பல விதத்துல நம்மள வந்து கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில சேர்க்கலாம். ஆனா இறுதி முடிவு எந்த காரணத்துக்காக ஆஸ்பத்திரிக்கு நம்ம போனா கூட மரணம்ங்கிறது ஒரு விதத்துல இறுதி முடிவாதான் இருக்கு. Prabhupada gives the example of Hiranyakashipu, who despite all of his assets, even he was able to conquer the gods, unable to control death. He couldn't stop it. பிரபுபாதர் இரண்யகசிப்புடைய உதாரணத்தை காட்டுறார். அவன் வந்து எல்லா விதத்திலையும் எல்லா விதமான தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்த இருந்தான். அவன் தேவர்களை கூட கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சது, ஆனா அவனால மரணத்தை கட்டுப்படுத்த முடியல. Wherever there's the influence of eternal time, there is this set of four tribulations: birth, death, old age, disease. They're all invincible. எங்கெல்லாம் காலத்தோட தாக்கம் இருக்குன்றது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, பிறப்பு, இறப்பு, மூர்ப்பு, வியாதி, அதாவது இத வந்து வெல்ல வியலாத இந்த நான்க வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். அப்போ வந்து காலத்தின் தாக்கம் நிச்சயம் அங்க இருக்குன்னு அர்த்தம். So old age is the notice that death is on the way. That is like the summons that you get from the court. You have to appear in court, sir. மூர்ப்பு அப்படிங்கறது கோர்ட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு ஒரு கடிதாசு வந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த மாதிரிதான் அதனுடைய அறிகுறி. Every year or so, you get a subtle reminder, sir, there's another gray hair, or excuse me, you have some more wrinkles, or you're not looking so nice anymore. The mirror will tell us. நமக்கு இது எப்படி தெரிய வருது? ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பார்க்கலாம், ஒரு வெள்ளை முடி கொஞ்சம் அதிகமாயிடுது, இல்லைன்னா நம்ம உடம்புல கொஞ்சம் முகத்துல சுருக்கம் ஏற்பட்டுருது, இல்ல ஒரு சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க, நீங்க முன்ன இருந்த மாதிரி அழகாலாம் இப்ப இல்ல பாருங்க. இதெல்லாமே வந்து அந்த மரணத்தின் வருகையை அறிவிக்கக்கூடியதாகவே இருக்கிறது. Or the doctor will inform us, what you're suffering from is diabetes. இல்லைன்னா உங்களுக்கு சக்கரை நோய் இருக்கு அப்படின்னு டாக்டர் நமக்கு தெரிவிப்பார். Or you have a heart attack. It happens. திடீர்னு நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு நாளைக்கு இருதய மாரடைப்பு வரலாம். So it's not entirely merciless, but it is by force. இது வந்து கருணையே இல்லாத சூழ்நிலைன்னு சொல்லிட முடியாது, ஆனா கட்டாயப்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை. The mercy is that you have a reminder. ஆனா கருணை இங்க என்னன்னா நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறாங்க பாருங்க, முன்ஜாகிரதையாக. அதுதான் கருணை. Unlike that fool who stole a motorcycle and paid for it with his life. நீங்க வந்து அந்த முட்டாள் ஒருத்தன் மோட்டார் பைக்கை திருடிட்டு போய் அவன் போய் தன்னுடைய உயிரையே துறந்தான். அந்த மாதிரியான முட்டாளா இல்லாத பட்சத்துல நம்ம இந்த அறிகுறிகளை உபயோகிக்கலாம்.
King Puranjan was the tax collector in Panchala. That's modern day Punjab. இன்னைக்கு பஞ்சாப் அப்படிங்கக்கூடிய இடம் முந்தைய தினத்துல பாஞ்சாலன் அழைக்கப்பட்டது. அந்த பாஞ்சால நாட்டுல வந்து புரஞ்சனன் வந்து வரிகளை வசூலிக்கிறவனாக இருந்தான். And as a tax collector, he was able to facilitate any sense gratification he wanted. அவன் வந்து வரிகளை வலுக்கிறதுனால அவனுக்கு வந்து எந்த விதத்திலையும் புலன் இன்பம் இருந்தாலும் அவன் வந்து அவனால அத அவனுக்கு அடைய முடிஞ்சது. He was thinking that he was enjoying with so many women, but actually he was controlled by all of them. அவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா நிறைய பெண்களோட நான் உறவு கொண்டிருக்கேன்னு, ஆனா உண்மையில அந்த பெண்கள் தான் அவனை வந்து கட்டுப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. And he was fearless because he was also clueless. அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு பயம் இல்லைன்னு சொல்லலாம், ஆனா அவனுக்கு வந்து வரப்போற அபாயத்தை பத்தி ஒண்ணுமே அறியாம இருந்தான். He couldn't understand that with every day the sun is shortening his life, as we mentioned already. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சூரியன் ஒவ்வொரு நாள் உதித்து மறையும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நாளை கழிச்சுக்கிட்டு இருக்குன்றத அவன் புரிஞ்சுக்கல. This is in the 27th chapter of the 4th canto. 4வது ஸ்கந்தத்தின் 27வது அத்தியாயத்துல இது விளக்கப்பட்டிருக்கு. In text 18 purport, Srila Prabhupada reminds us, as if we need reminding, that it is particularly government men who suffer in this way. They become so attached. பிரபுபாதர் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல which verse was that, Prabhu? 4:27:18. பிரபுபாதர் இதுக்கு வந்து நமக்கு அரசாங்க நபர்கள் வந்து இதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துவாங்க அப்படிங்கறத வந்து அவர் விளக்குறாருங்க. But it's a general principle we observe everywhere. Every leader wants to stay in his office. He will do anything to stay in office. இது வந்து இங்க மட்டும் இல்ல, எல்லா அரசு அதிகாரம் எதுவா இருந்தாலுமே, எந்த ஒரு தலைவராக எந்த அமைப்புல இருந்தாலும் அவர் எப்படியாவது தன்னுடைய பதவியை தக்க வச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக என்ன வேணாலும் செய்ய தயாரா இருப்பார். Now, we've been discussing Kala. Kala means ultimate death, or the eternal time factor. The Supreme Lord in his insurmountable form as death. நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்? காலம்ங்கிறது பகவான், பரமபுருஷ பகவானுடைய ரூபம் அப்படிங்கறது தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். Who is his daughter? காலத்தின் மகள் யார் தெரியுமா? ஜரா. Yes, Jara, old age. மூர்ப்பு, ஜரா அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய மூர்ப்பு வந்து காலத்தின் மகள். So she's looking around for a husband. Pardiyatanti. She's searching to find a husband. அந்த அந்த காலத்தின் மகள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? எங்கேயாவது கணவன் துணை கிடைக்குமா, கணவன் கிடைக்குமா அப்படின்னு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. Past a certain age, it becomes very difficult. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பெண்களுக்கு வந்து கணவன் கிடைக்கிறது கஷ்டம்தான். So nobody was fond of Jara. Nobody wanted to take her as their wife. யாருமே வந்து ஜாராவை கல்யாணம் செஞ்சுக்க விரும்பல. She was called Durbhaga, ill-fated for that reason. அதனால அவளுக்கு வந்து ஒரு துரதிருஷ்டம், அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை, அவளுடைய விதி அவ்வளவு ஒரு கொடூரமான விதி அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாள். So in this way, we're all being pursued by old age, and there's nothing we can do about it. But we can't stave it off forever. இந்த விதத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, நமக்கு வந்து மூர்ப்புங்கிறது தவிர்க்க முடியாது. என்னைக்குமே நம்மள துரத்தி வந்துகிட்டே இருக்கு வயது. சோ அதனால நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே வேண்டும். If you marry Kala Kanya, then you have to deal with Kala himself as your father-in-law. கால கன்யாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா காலத்தையே வந்து மாமனாராக வச்சு அவரோட நீங்க போராட வேண்டும். So Sabha Sukha Bhagala, Bhaktivinoda Thakur says, all kinds of happiness disappear in old age. அதனால பக்திவினோத தாக்கூர் சொல்றார், மூர்ப்புன்னு வந்துருச்சுன்னா எல்லா விதமான சந்தோஷமும் போயிடும் நம்மளை விட்டு. You can't just eat anything you want anymore. வயசாயிடுச்சுன்னா நீங்க என்ன விரும்புறீங்களோ அதை சாப்பிட கூட முடியாது. Or rather, you can eat it, but you cannot digest it. நீங்க வேணா சாப்பிட்டுருவீங்க, ஆனா ஜெரிக்க முடியுமா? Your sleep is disturbed. உறக்கம், சரியான உறக்கம் இருக்காது.
Your body becomes ugly. உங்களுடைய உடம்பு வந்து ரொம்ப மோசமாயிடும், பார்க்கிறதுக்கே சகிக்காது. Who finds gray hair to be very attractive? வெள்ளை முடியா இருந்து நரைத்த முடிய வச்சிருக்கிறவங்க யார் பார்க்கிறதுக்கு பிடிக்கும்? Every year you get the flu and one of them might kill you. வருஷம் உங்களுக்கு ஜுரம் வந்துகிட்டே இருக்கும், ஒரு சில ஜுரங்கள் உங்களை கொன்னுடும். And now there's COVID. Old people, they're the ones who get killed. இப்ப பாக்குறோம், இந்த கோவிட்னு வந்திருக்கு, இது வந்து வயசானவங்க எல்லாத்தையும் கொண்டே வருகிறது. Therefore, it's very significant what this verse says. அதனால இன்றைய தினம் நம்ம படித்த ஸ்லோகமானது மிகவும் முக்கியமான ஸ்லோகமாக அமைந்துள்ளது. The frightful situation cannot be remedied by any person. It's here. It has Kala that has approached us all. இந்த காலம்ங்கிற ரூபத்துல வந்துள்ள மிக கொடூரமான பயமுறுத்தும் அச்சமுறுத்தும் சூழ்நிலைய அதுல இருந்து விடுதலை செய்வதற்கோ நிவாரணம் தருவதற்கோ இந்த பௌதிக உலகத்துல எந்த ஒரு நபராலும் இயலாது. We all know people who have been killed by COVID-19. இந்த COVID-19 வந்து எத்தனையோ பேர் நமக்கு தெரிஞ்சவங்களே மரணம் அடைந்திருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? No matter how you try to escape it, no matter how you try to paint it, no matter how you try to deal with it in one way or another, you have no choice. You're going to die. நம்ம இதை எப்படி வேணா வர்ணிக்கலாம், எந்த விதத்துல வேணாலும் அதை வந்து அதுக்கு நிவாரணம் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஆனா இறுதியாக இதுல இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது, மரணம் அடைவது உறுதி. So a person who is interested in making spiritual advancement will meditate on death 5 times a day, one yogi said. ஒரு யோகி சொன்னார், யார் ஒருவர் வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்களோ குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு 5 முறையாவது மரணத்தை பத்தி அவங்க வந்து மரணத்தின் எப்படி இருக்கும், மரணத்தை குறித்தே தியானம் செய்ய வேண்டும். Look at yourself. உங்களையே நீங்க பாத்துக்கங்க. See how you deal with problems. நீங்களே வந்து உங்களுடைய பிரச்சனைகள் உங்ககிட்ட வரும்போது நீங்க அதை எப்படி சந்திக்கிறீங்கன்னு பாருங்க. You'll get some idea how you'll deal with death. அப்போ உங்களுக்கு தெரிய வரும் மரணம் வந்தா அதை எப்படி சந்திக்க போறோம். And we have time to get ready for that now if we're intelligent. ஆனா நம்ம கொஞ்சம் புத்திசாலியா இருந்தோம்னா அதை சந்திக்கிறதுக்கு என்ன வழி இருக்குன்றத நம்மளால இப்ப கண்டுபிடிக்க முடியும். And that's the only purpose of human existence. உண்மையிலேயே நம்ம வாழ்க்கைங்கிறது அதுதான் குறிக்கோள். A human body is very rare. Out of 8 million, you get one. 84 லட்சம் வகை உடல்கள்ல மனித உடல்ங்கிறது மிகவும் பெறுவது அரிதானது. Bahusam bhavante. After so many existences in this material world, finally you come to the human species. Take advantage of it. மனித உடல் கிடைச்சிருக்குன்னா பல ஜென்மங்களாக பல கோடி ஜென்மங்கள் பல உயிர்ல தவிச்சு எல்லா உயிரும் தவிச்சு கடைசியில தான் மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு. அதனால அதனுடைய முழு பயனை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். These are the things that Vidura is trying to warn Dhritarashtra. இவைகளை பற்றியே வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு விதுரர் எச்சரித்து கொண்டிருக்கிறார். And without saying so, but Prabhupada has said so elsewhere, actually all of us are like Dhritarashtra as well. We're all so attached. இங்க வெளிப்படையா பிரபுபாதர் சொல்லாட்டா கூட பல இடங்கள்ல வேற இடங்கள்லயும் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம எல்லாருமே வந்து திருதராஷ்டிரனை போலவே எப்பொழுதும் திருதராஷ்டிரனை போலவே நம்ம வந்து பற்றுதலோடயே இருக்கிறோம். And attached, maybe you can say attached means you have some innocence. நீங்க பற்றுதலோட இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம அறியாமை காரணமாக கூட இருக்கலாம். But we're not innocent either. We're also rascals, just like Dhritarashtra. ஒன்னும் அறியாத அப்பாவிகள் கிடையாது நம்ம திருதராஷ்டிரனை போல நம்மளும் வந்து பலவிதமான விதத்துல நம்ம கிட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடியவர்கள். Therefore, seeing that the time has come, Vidura decided that he has to give him some hard words, some difficult words. காலம் நெருங்கி விட்டது அப்படிங்கறத பார்த்த உடனே விதுரர் வந்து திருதராஷ்டிரட்ட இப்போ வந்து இன்னமும் வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் கடும் சொற்களை கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத தீர்மானம் செய்தார். Are you tried to kill these people and now you're living in their house depending on their mercy. What is this? விதுரர் கேக்குறார், என்னப்பா
இவங்களை எல்லாம் கொல்ல நினைச்சனே, ஆனா அவங்களுடைய காலடியில வந்து இப்போ வந்து அவங்க கிட்டே கையேந்தி நிக்கிறிய, இது என்ன சூழ்நிலை அப்படின்னு கேக்குறாரு. Look at yourself in the mirror and see you're a wreck. நீங்க போய் பாரு, உன்னுடைய கண்ணாடியில உன் முகத்தை நீ ஒரு முறையாவது பாத்திருக்கியா? எல்லாமே முகம்லாம் சுருங்கி கொண்டு வருகிறது. Get wise, man. Do something while you can. அதனால நீ கொஞ்சம் புத்தி இருந்தேன்னா ஏதாவது உன்னால செய்ய சமயத்துல ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய பாரு அப்படிங்கிறார். These are the things we have to hear again and again and again because we're so determined to avoid the absolute truth. நம்ம இந்த மாதிரியான செய்திகளை தான் மீண்டும் மீண்டும் காது கொடுத்து கேட்க வேண்டும். ஏன்னா இந்த செய்திகளை கேட்கறதுக்கு தான் நம்ம தவிர்க்கிறோம். இத வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிதான் நம்ம வந்து பரம்பொருள் பரம உண்மையின் அதுகிட்ட சரணடையாம நம்ம மறுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். And we can avoid for some time. Krishna is so kind. He's very patient. நம்ம வேணா இதை தவிர்க்கலாம். கிருஷ்ணர் வந்து கருணை வாய்ந்தவர், அவரும் பொறுமை அதிகமா இருக்கு அவர்கிட்ட. அவர் வந்து கொஞ்சம் காலத்தை நம்ம கிட்ட கொடுக்கிறார். But rest assured, the day is coming that there's no more chances. ஆனா ஒரு இறுதியான நாள் வரப்போகுது. அந்த நாள் இறுதி. அதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த வாய்ப்பும் தரப்படாது. Eviction deadline means you're going to be thrown out. ஏதாவது நீங்க ஒரு அந்த இறுதி கட்டத்தை அடைச்சீங்கன்னா நீங்க வீதியில தூக்கி வீசி எறியப்படுவீங்க. அதுதான் அன்னைக்கு. As we say in English, no ifs, ands or buts. How you translate that? பாஷையிலும் சொல்ற மாதிரி எந்த காரணமும் சாக்கு போக்கும் சொல்ல முடியாது. So this is what we should meditate on regularly, every day. We have to do this, otherwise we won't take it seriously. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்து இந்த யோசிச்சு நம்ம ஜாகிரதையாக அதை எண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்பதான் நம்ம வந்து இதுல இருந்து தப்பிக்க முடியும். இல்லாட்டி வேற வழியே கிடையாது. If it was enough that Vidura spoke this to Dhritarashtra, then it would have been done 5,000 years. Hare Krishna. Others are able to hear me in team? Yes, Prabhuji, we can hear you. I think we lost Mukunda Prabhu connection. Yeah, it's not a very so many interruptions.
Hare Krishna, Prabhu. Okay, it looks like our addiction notice has been served as well. So maybe we should stop here. But if anybody has any questions, we can try to answer. இங்க வந்து நமக்கும் வந்து நெட்வொர்க் பிரச்சனை வந்துட்டதுனால இந்த மீட்டிங் நிறுத்தணும் போல் இருக்கு இந்த லெக்சரை. யார்கிட்டயாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருக்கா? இப்ப கேட்கலாம். Hare Krishna, Prabhuji. I have a question. I'm not able to raise my hand. Okay. Yes, Mataji, we can hear you. Ishwari Priya Mataji, are you able to hear us? I was trying to understand this thing about death. That's kind of very interesting. What happens is that people, you mentioned about old age, but people try to defeat or deny that by covering up, like if you have gray hair, then you color your hair, have wrinkles, and other treatments that can remove the wrinkles. So I guess that's why they are not, they don't, they kind of defeat death as well. So I had a recent experience. Somebody very close was diagnosed with cancer, and he's already undergone treatment. And now the thing is that he goes around and tells everybody, don't let what happened to me happen to you. Take care of yourself. So rather than saying death is impending and what are you going to do, it's more about what can you do to kind of secure things. So why is this attitude very rampant that we feel that we can defeat? இந்த பலர்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம், மரணப்பிடியிலிருந்து எந்த விதமான சூழ்நிலை அறிகுறி வந்தா கூட அதுல இருந்து தப்பிக்கிறாங்க, தப்பிக்க ஏதோ ஒரு விதத்துல நிவாரணம் செய்யறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு இது தோன்றதே இல்லை, மரணப்பிடியிலிருந்து தப்பிக்கவே முடியாது அப்படிங்கறது. அவங்க நினைக்கிறாங்க, மேலும் பிரச்சாரம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, நீங்க இதை பண்ணலாமே அதை பண்ணலாமே, ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து இந்த மரணத்தை தவிர்க்கிறதுக்கான வழிகளை தேடிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஏன் இப்படிப்பட்ட நபர்கள் இந்த மாதிரியான அணுகுமுறையை வைத்திருக்கிறார்கள்? இதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா? Every time Jarasandha fought with Krishna, his entire army was slaughtered and he alone walked back to his kingdom. Every time. பல முறைகள் ஜராசந்தன் தன்னுடைய படைகளோட கிருஷ்ணரை எதிர்த்து வரும் பொழுது கிருஷ்ணரோட சண்டை போட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தோத்து படைகள் எல்லாம் போய் தான் மட்டும் பின்னாடி நடந்து போவானா ஒவ்வொரு முறையும். 17 times. இந்த மாதிரி 17 முறை செய்தான். Why didn't he give up hope? அவனுக்கு ஏன் தெரியல, 17 முறை தோற்கப்பட்டவன் அவன் ஏன் வந்து நம்பிக்கையே இழக்கல? Obviously over endeavor. Obviously it was no hope. சூழ்நிலையே அது நம்பிக்கையே இல்லாத சூழ்நிலை தான். இருந்தாலும் அவன் வந்து நம்பிக்கை இழக்காம அவன் வந்து அதி தீவிரமான முயற்சியை தான் அவன் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தான். And why didn't he learn his lesson? அவன் ஏன் வந்து 17 முறை அடிக்கப்பட்டும் பாடங்களை கத்துக்கல? If you can understand that, then you have the answer to your question. உங்களுக்கு அதுக்கான காரணம் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய கேள்விக்கும் பதில் புரிஞ்சுப்பீங்க. We have this dogged determination to attain the unattainable. That is the problem. It's called Maya. இந்த மாயைங்கிற காரணம் இதுதான். அதாவது பிடிவாதம், நடக்க சாத்தியமே இல்லாததை நான் சாதித்தே தீருவேன் நினைக்கிற கூடிய பிடிவாத குணம். We're totally fixated on something that actually cannot happen. It's impossible, and we just won't get it because we're so attached. நம்ம வந்து நடக்கவே முடியாத சூழ்நிலைய நடத்தியே தீருவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அது வந்து அதுதான் பற்றுதல். Human beings are not always rational. சொல்ல போனீங்கன்னா அறிவுக்கு பகுத்தறிவு உடைய நபர்கள்னு சொல்ல முடியாது மனிதர்களை எப்பவுமே. And this is why Srila Prabhupada says the non-devotees are unintelligent.
அதனாலதான் வந்து பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் அனைவரையும் பிரபுபாதர் வந்து அறிவு உடையவர்கள் அல்ல அப்படின்னு குறிப்பிடுறார். They have so much intelligence. அவங்க கிட்ட அறிவு இருக்கு, but they turn it off. அவங்க வந்து உபயோகிக்காம வச்சிருக்காங்க. That's called bias. We have this dogged determination to be the supreme controller of this world, even though we can see at every step it's defeated. நம்ம ஒவ்வொருத்தருட்டையும் வந்து இந்த பிடிவாத குணம், எப்படியாவது நான் வந்து அனைத்தையும் நான் கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விதமான நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கையிலிருந்து நம்ம வந்து தோற்க போறோம் அப்படிங்கிறது உண்மையாக இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு பொய் நம்பிக்கையை வச்சிருக்கோம். And this is why we say pashyanati na pashyati. இதைத்தான் சொல்றோம், பார்த்தாலும் பார்க்கிறது இல்ல அப்படிங்கிறதுக்கான அறிகுறி. So this is why we need to become rectified in the heart. It's not just a question of getting it here. We have to get it here too. ஒரு மூளையில ஏத்துக்கிட்டா மட்டும் போராது. இது இதயபூர்வமான விஷயத்துல, இதயத்தின் அடிப்படையில நம்ம இதயத்துல வந்து இதுக்கான சிகிச்சை செய்ய வேண்டும். People also don't look at bhakti in the right way. They try to look at bhakti rationally, and they try to look at this world irrationally. It doesn't work. மக்களும் வந்து பொதுவா வந்து பக்தியை வந்து ஒரு பகுத்தறிவோட பார்க்காம பக்தியை போய் பகுத்தறிவோட பார்ப்பாங்க, இந்த உலகத்தை வந்து பகுத்தறிவு இல்லாம பார்ப்பாங்க. இது வந்து முற்றிலும் வேலை செய்யாத சூழ்நிலை. Why would these apparently intelligent people, they're from good backgrounds, they have assets, they, everything that a person could want in life, why would he spend his time jumping up and down with musical instruments and shouting Hare Krishna? நீங்க சொல்லலாம், எல்லாமே இருக்கு, இவன்ட்ட செல்வமும் இருக்கு, அனைத்தும் இருக்கு, எல்லாமே இவன்ட்ட சொத்து இருக்கு, சுகம் இருக்கு, ஆனா இவனுக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தனத்தை போட்டுட்டு மேலையும் கீழையும் குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். They don't appreciate the benefit that we're getting from this. It's too subtle for them because they're materialistic. இந்த மாதிரியான பௌதீக கண்ணோட்டம் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு இந்த நுணுக்கமான அறிவு, நன்மை நமக்கு கிடைக்குது, இந்த கீர்த்தனம் செய்யறதுனால கிடைக்குது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரியாது. But if your heart experience teaches you how to appreciate the need to purify your heart, then you can start to appreciate if you see the connection. எப்பொழுது நம்மளுடைய இதயபூர்வமாக நம்ம வந்து ஒரு அனுபவம் வரும், நம்ம வந்து இதயத்தை தூய்மை செய்யறதன் மூலம் நமக்கு வந்து சந்தோஷம் வருது அப்படிங்கிறது, அப்ப அந்த அனுபவம் வந்தாதான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து இதயத்தை சுத்தம் செய்யறதோட முக்கியத்துவம் புரிய வரும். During Warren Hastings' administration of North India, maybe 150-200 years ago, the wealthiest man in the entire eastern half of India was Lala Babu of Kolkata. ஒரு 200 வருடங்களுக்கு முன்பு வாரன் ஹேஸ்டிங் என்றவர் வந்து இந்தியாவை வந்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்போ ஒரு மிக சிறந்த செல்வந்தர் லாலா பாபு கல்கத்தால இருந்தார். I don't know if he was a Marwadi, Kolkata Marwadi or not. கல்கத்தால இருக்கக்கூடிய மார்வாடியான்னு தெரியல, இருந்தாலும் அவர் தான் மிக சிறந்த செல்வந்தர். But he was fabulously wealthy. ஆனா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதிசெல்வந்தராக இருந்தார். Little bit like the Nizam of Hyderabad, more later on. பிற்காலத்துல நிசாம், ஹைதராபாத் நிசாம் எவ்வளவு செல்வந்தரா இருந்தாரோ அது போல. Yeah, again network problem. Yes, Prabhu? Yeah, he financed the whole World War I effort of the British himself. அந்த லாலா இவர் வந்து அவர்தான் வந்து உலகப்போர், முதல் உலகப்போருக்கு ஆங்கிலேயருக்கு முழு நிதி உதவியை கொடுத்தார். So this kind of wealth Lala Babu had, but he gave it up. He came to Vrindavan wearing only a gamcha. ஆனா இப்படி ஒரு செல்வம் இருந்து கூட அந்த லாலா பாபு விருந்தாவனத்திற்கு ஒரு துண்டை கட்டிக்கிட்டு வந்துட்டார், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு. 6 Goswamis likewise. அதே போலதான் 6 கோஸ்வாமிகள், Rupa Sanatan, I mean to say. குறிப்பா ரூப சனாதன் இந்த மாதிரிதான் அவங்க வந்தாங்க. So there's a subtle benefit from this, and that is when we realize that the intellect alone will not do anything.
Assets alone will not do anything. There has to be some change in the heart. That is value. Once we value that, then we can understand. அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கிற செல்வம் ஒன்றும் வேலை செய்யாது. நம்ம மூல சக்தி இருந்து அதி புத்திசாலியாக மூளை அளவுல இருந்தாலும் ஒன்றும் உபயோகம் வராது. ஆனா இதயபூர்வமான ஒரு மாற்றம் ஏற்படணும் அப்படிங்கறத உணர்ந்து இதயபூர்வமான மாற்றத்தை நம்ம மேற்கொண்டோம்னா நமக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் புரிய வரும். It's a short window of opportunity, human life. When we realize that the clock is ticking and I don't have forever to play around with this, I've got to do it now, then we realize. அதாவது ஒரு குறுகிய காலம் மட்டும்தான் நமக்கு கொடுக்கப்படுறது இதை உணர்றதுக்கு. அந்த குறுகிய காலகட்டத்துல நம்ம மீண்டும் நான் என்னுடைய பிரச்சனைகளை அதிகப்படுத்தக்கூடாது, இப்பதான் எனக்கு ஒரே வழி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும். அந்த வாய்ப்பு நமக்கு. One of my god brothers compares it to an elevator. இதைத்தான் ஒருத்தர் என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர் சொன்னார். இது ஒரு மின் தூக்கிய போல. The elevator door opens, it's not going to stay open forever. You have to make a decision. ஒரு மின் தூக்கியோ லிப்டோ நம்ம முன்னாடி நின்னுதுன்னா கதவை திறக்கும். அது எப்போதாலும் திறந்தே இருக்காது. நீங்க உள்ள இருந்து வெளியில போகணும், இல்லாட்டி வெளியில இருந்து உள்ள வந்தாகணும். குறுகிய காலகட்டம் தான் இருக்கும். So if the elevator door opens, you can stay in the elevator if you want, but you have to get out somewhere. நீங்க அந்த மின் தூக்கி உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கலாம், கதவு திறக்கலாம், ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்க இறங்கியே தீரணும். Nahito, you're going to end up wherever the other guy pushes the button. இல்லன்னா அடுத்தவன் எந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறானோ அந்த இடத்துக்கு தான் நீங்க போயிட்டு இருப்பீங்க. So human life is like this. மனித வாழ்க்கை இந்த மாதிரியான முக்கியமானது. Okay. Yes, Prabhuji, I have just one more question. I don't know if that's appropriate to this topic, but it's related. So we are afraid of death and we try to evade death. But when we're faced with a difficult situation, some people also commit suicide, or at least they have suicidal thoughts. So it's kind of like contradictory, because we try to defeat death, but then on the other hand, we resort to this. How do we understand that? I don't know if somebody is here in Tamil. Anyway, many dropped off because of network connections, and I also. So, can you summarize your question, Mataji, just so that I understand? Yes, Prabhuji. So basically, my question is: on one hand, we try to evade death, but then when we're faced with difficult situations, we have suicidal thoughts. So how does that relate to each other? நம்ம பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் பொழுது நம்ம சில சமயம் தற்கொலையே செய்யணும் அப்படின்னு தோணலாம். ஆனா இது அதாவது எப்படியும் மரணம் வரப்போறதுன்னு தெரியும், ஆனா தற்கொலையும் செஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. இதுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா, இல்ல இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, என்ன தொடர்பு? It's because love of God is irrepressible. ஏன்னா பகவானோட மீது இருக்கக்கூடிய அன்பு தடுக்கவே முடியாது. And it's that love of God is what we are forever. உண்மையிலேயே நம்மளுடைய ஆத்மாவுடைய இயற்கை என்னன்னா அந்த அன்பு தான், பகவான் மீது விட்டுக்குள்ள அன்பு. It's going to find a way to manifest. அது ஏதோ ஒரு விதத்துல வெளிப்படுத்தப்படும். Nothing else is possible. ஆனா வேற எதுவுமே நமக்கு சாத்தியம் இல்லை. But as conditioned souls, it becomes perverted. ஆனா கட்டுண்ட ஆத்மா இந்த ஒரு எண்ணத்தை திரிபடைந்த நிலையில இருக்கிறதுனால. And the perverted manifestation is that we get attached to our lust and our anger and our greed and all the other attachments that drive us on in material life. பௌதிக உலகத்துல நம்ம இதனுடைய திரிபடைந்த பிம்பமாக என்ன பண்றோம், அந்த எண்ணத்தை கொண்டு காமம், குரோதம், இந்த மாதிரியான நம்மளுடைய உடைமை, இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் அந்த அதீவிர நம்பிக்கையை வச்சிடறோம். We identify these things with our eternal love of Godhead, which we cannot and will not give up. நம்மளுடைய உண்மையான நிலை என்ன, இந்த பகவான் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பு, அதை விட முடியாது. ஆனா அதை கொண்டு போய் தப்பான வஸ்துக்கள் மீது நம்ம செலுத்துறோம். Just see the depth of our stubbornness. இது என்ன குறிக்கிறது? நம்மளுடைய பிடிவாதத்தின் உச்சகட்டத்தை தான் குறிக்கிறது. Death is frightening to us because it means giving up these attachments.
ஏன் மரணம் பயமா இருக்கு? ஏன்னா இதை எப்படியாவது இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த பற்றுதல்களை வந்து கைவிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம். But out of an irrational hope that we can pursue these attachments in some other world or in the next life after sacrificing these bodies, we're ready to do that. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஏதோ ஒரு முட்டாள்தனத்துல இந்த மாதிரியான இன்பங்களை இன்னொரு உடல் கிடைக்கலாம், அந்த உடல் வேற எங்கேயாவது ஒரு உடல்ல கிடைக்கும், அப்ப அந்த உடலை வச்சு நம்ம அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தீவிரமான ஒரு திரிபடைந்த எண்ணத்தினால இந்த உடலை தியாகம் செய்யறதுக்கும் தயாராயிட்டாங்க. In a word, the answer to the question is simple: desperation. என்ன சொல்லணும்னா இந்த இதுக்கு ஒரே வார்த்தை வந்து அவ்வளவு ஒரு அதி தீவிர பற்றுதல். So this is all because of our illusion. இது மாயையின் காரணம் தான் இது. We don't see that actually what we really want is pure love of Godhead. We've lost our faith in that. நமக்கு இந்த பகவான் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பு, அந்த 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 இறை அன்பு மேல நம்பிக்கை இழந்துட்டோம். Suicidal people need to educate themselves about exactly how it is that suicide doesn't really solve their problem. It just exacerbates the problem. தற்கொலை செஞ்சுக்கலாமோ அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன முதல்ல அவங்க கத்துக்கணும்னா, அதுக்கு முன்னாடி தற்கொலை உண்மையிலேயே வந்து அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்காது, மாறாக அவங்க பிரச்சனைகளை மேலும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் அப்படிங்கறத அவங்க புரிஞ்சுக்கணும். So a suicidal person is desperate. அதனாலதான் அந்த தற்கொலை செய்யக்கூடிய வேண்டிய நபருங்கிறவங்க வந்து அதி தீவிர பற்றுதல் கொண்டவன். But a person who has already killed himself, that person is both desperate and frustrated. ஒருத்தன் வந்து அந்த நிலைமை இல்லாம இருந்தா கூட ஒருத்தன் அவனையே பௌதீகமாக கொண்டுட்டான், பௌதீக ரீதியாக பற்றுதல்னால. ஆனா அவனுக்கு என்ன, அதுக்கும் மேல அவன் வந்து எப்படியாவது நம்பிக்கையும் வச்சிருக்கான். அதுல இருந்து you're still conscious, you still have all your attachments, you still have all your ambitions and desires, but you've got no facility to do anything about it anymore. அவன் எப்படி இருக்கான், அவனுக்கு வந்து எல்லாமே அவனுக்கு வந்து இருக்கு, ஆனா அதுக்கான வசதிகள் இல்லை, அதை அனுபவிக்கணுங்கிற வசதிகள் அவங்க கிட்ட இல்ல, அவனால எதுவுமே தடுக்க முடியாது. இருந்தாலும் நம்பிக்கை வச்சிருக்கான் எப்படியாவது அதை அடையணும்னு. We need to think about this. இதை பத்தி நம்ம ரொம்ப தீவிரமா யோசிக்கணும். By reflecting on these facts, we can become inspired to really embrace the principle of Krishna consciousness, which is to surrender in faith. பகவான் கிட்ட நம்பிக்கை கொண்டு சரணடையணும் அப்படிங்கிற இறுதி நிலையை நம்ம வந்து அடையறதுக்கு இது எல்லாத்தையும் உபயோகிச்சு இதை பத்தி யோசிச்சு அந்த இறுதி நிலையை நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டும். As Madhva quoted from the Skanda Purana, Samhartha, the Lord is, as time is, he's going to take everything away. மத்வாச்சாரியார் சொன்ன மாதிரி சம்ஹர்த்தா, காலம்ங்கிறது வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட இருந்து பிடிக்கிடுவார். So whether he takes it away after some time or whether you forfeit it now, it makes no difference. காலமே வந்து அபகரிக்கிறதோ இல்ல நீங்களே அதை கைவிடுறீங்களோ என்ன வித்தியாசமும் கிடையாது. The thing we have to do is actually unravel our problems through Krishna consciousness. உண்மையான பிரச்சனை என்னன்னா, நம்மளுடைய பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கறத கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்றுக்கொண்டு அதன் மூலம் அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு காண வேண்டும். Unravel is the wrong word. Actually, the problems dissolve through Krishna consciousness. பிரச்சனைகளை கரைக்கணும், பிரச்சனைகளை முறியடிக்கணும், அதுதான் உண்மையான குறிக்கோள். கிருஷ்ண பக்தியை வைத்துக் கொண்டு பிரச்சனைகளை முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். So, fortunate person, a pious person is able to believe this. An impious person, he can't put his faith there. புண்ணியம் வாய்ந்த நபர்கள் இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், ஆனா பாவகரமாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இதை வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. But even such a faithless person will become faithful by associating with those who are faithful. இப்படி நம்பிக்கை இல்லாத நபர்கள் கூட நம்பிக்கை, தீவிர நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய நபர்களோட தொடர்பு கொண்டால் அவனுடைய சூழ்நிலை மாற வாய்ப்பு உண்டு. Where is that verse? Shraddhavan. Yeah, anyway, I don't remember now. Shushruto Shraddhanasya. No. In Bhagavad Gita. Yes. Yeah. Sayatendriyaha. So a person who's faithful and
disciplines himself to the process of Krishna consciousness, becomes very peaceful very quickly. யார் ஒருவன் வந்து கிருஷ்ண பக்தி வழிமுறைகள் மீது நம்பிக்கை கொண்டு அதை கடைபிடிக்கிறானோ அவன் ரொம்ப இறுதி வெகு விரைவில் அவன் வந்து நம்பிக்கை ஒரு சந்தோஷம் அடைவான். But those who remain envious or just become irrational, emotionally overwhelmed and do something drastic out of desperation to somehow protect their dying assets, then those people are lost. நம்ம எப்படியும் இழக்க போற சொத்துக்களை வந்து எப்படியாவது காப்பாத்துவேன், அதை வந்து தீவிரமான பற்றுதலை கொண்டு ஏதோ ஒரு விதத்துல அதை வந்து மதியை இழந்து செயல்படுறவன் உண்மையிலே அவன் வந்து எங்குமே அவனுக்கு வழியே கிடையாது. This one English poet put it very nicely. He said, "Sick with desire and changed to a dying animal, he knows not what he is." யார் வந்து ஆசைகளை வந்து அது மேல நோய், ஆசை நோயின்னு ஒருத்தன் வச்சிருக்கானோ, இல்ல அவனுக்கு அதையே நினைச்சு அவன் சாகுறானோ, அவனுக்கு வந்து எந்த விதத்திலையும் இறுதி பலன் கிடையாது. So Krishna consciousness is chant and be happy. கிருஷ்ண பக்திங்கிறது என்ன? ஜபம் செய்யி சந்தோஷமா இரு. It's really that simple. அவ்வளவு எளிமையான வழிமுறை அது. And those who are following the process, they experience the result. Zurur. யார் இதை கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்க நிச்சயமாக இதை அனுபவிக்கிறாங்க, கண்கூடாக அவங்களால உணர முடியுது. கண்டிப்பாக இது செயல்படும். Yeah, it's a science. If you perform the experiment correctly, you will get the result every time. இது விஞ்ஞானபூர்வமான சோதனை. இத வந்து சரியான விதத்துல இந்த சோதனையை நீங்க அறிவியல் சோதனை கூட்டத்துல செய்யற மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா நிச்சயம் அதுக்கான விளைவு கிடைக்கும். அந்த விளைவு ஒவ்வொரு முறையும் சரியான விளைவதே கொடுக்கும். அதுக்கு வந்து உத்தரவாதம் உண்டு. Scientific, and if you don't get the result, it means something you didn't follow somewhere, you screwed up the recipe. எங்கேயாவது வந்து நமக்கு விளைவு சரியா வரலன்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம், எங்கேயோ நம்ம தவறு எழுதிருக்கோம், அதுல வந்து அதனாலதான் அந்த விளைவு வரல. It looks mechanical, but it's not. It's actually based on mercy. இது இயந்திரத்தனமான ஒரு செயல்னு போல தோணலாம், ஆனா அது கிடையாது. அது வந்து நிச்சயம் கருணையை சார்ந்தே இருக்கிறதுனால அது உண்மை. But it's a time-tested scientific process, and those who follow it, they can attest. Yes, it works. ஆனா இது காலங்காலமாக மக்கள் செய்து இதை நிரூபித்த செயல்பாடு. But don't believe others. Just do it yourself and see. மத்தவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்காதீங்க, நீங்களே செஞ்சு பாருங்க. Okay, the time is up now. It's very late. We should stop now. Thank you, everyone, for attending and for staying. All glories to Srila Prabhupada. Prabhu.
பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா பிரபு? சாரி பிரபு, லேட் ஆயிடுச்சு. பிரபு இப்ப அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சா முன்னாடியே? வெரி குட் வெரி குட். பிரபு நேற்று அந்த இவரு அயோத்தியபதி பிரபுவோட அப்பாவுடைய இதெல்லாம் நல்லா நடந்ததா? ஓகே பிரபு. நீங்க அந்த வேலை இருந்தா கூட ப்ளீஸ் கேரி ஆன் பிரபு. நான் பேசிடுறேன். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டீங்க, இது போதும். நீங்க இவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டில நீங்க பண்றதே பெரிய விஷயம், பெரிய சர்வீஸ். ஓகே. ஜய ராத மாதவா குஞ்ச விஹாரி, ஜயோ ராத மாதவா குஞ்ச விஹாரி, ஜய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधवा कुंज विहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, शील प्रभुपदा.